Yo rwa ora ya vhuṱahe ndi tsha tshifhinga tsha mbekanyamushumo ine vha i funesa nga maanḓa. Mbekanyamushumo ya Maambiwa. Nṋe ndi Tshanduko Ligege athi ndoṱhe ndi na Alithemeli. Ndi madekwana na nṋe ndi khou vha ṱanganedza kha ino mbekanyamushumo fhano nḓuni dza khasho fhano Johannesburg. Ndi tshi ri kha ri dzedze roṱhe madekwana a ḓuvha ḽa ṋamusi. Sa ḓu bvela phanḓa kha ino mbekanyamushumo yashu ri tama u vha ḓivhadza nga ha ṱhoho kana ndi tou ri mbudziso ya ḓuvha i ri mini Ali? Tshandu, mbudziso yashu ya ṋamusi i khou ri zwi tshi tevhela muṱangano wa BRICS we wa farelwa fhaḽa kha ḽa Afrika Tshipembe vha vhona unga zwi ḓo vhuyedza shango ḽashu na. A vha davhidzane na riṋe vha tshi ḓo vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo iyi vha ṅwalela kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook na kha Twitter kha SABC Mafhungo iyo nomboro dzashu 078 459 1516. This thing of the Deputy President, Willie Madisha, and Comrade Sheko being expelled from the Congress of the People, it had a very big influence in my decision. Alingolala vhukati ha miraḓo ya COPE nga murahu ha u ḓirula mushumo ha muambeli wa ḽihoro Vho Dennis Bloem. The subsequent information from ZEC that they did not have adequate ballot papers has the unfortunate effect of creating doubts about the credibility of this process. Vhalavhelesi vha dzikhetho vha ri khetho dzo ngo tshimbidzwa nga nḓila ya maimo a ḽifhasi nahone dzo fariwa fhasi ha nyofho kha vhadzulapo. Banyana vho gonyela nṱha nga maga a ṱahe kha mutevhe wa mashango a re nṱha he vha gonya u ḓa kha vhuimo ha vhu-45. Muambeli wa ḽihoro ḽa COPE Dennis Bloem vho ḓirula u vha muraḓo wa ḽihoro iḽi. Vha SABC News vho wana uri Vho Bloem vho ḓirula mushumo nga ḽavhuṱanu ḽa 25 ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule uno ṅwaha. Naho zwo ralo mudzulatshidulo wa lushaka wa COPE Vho Teboho Loate vha ri mahevhehevhe a u ḓirula mushumo ha Vho Bloem ndi swiswimbadise kha zwo vha livhanywaho kha ḽihoro na u ṱoḓisisa u vha ṱanzwa dzina. Vho Teboho vho engedza nga uri u vha muraḓo ha Vho Bloem zwo fhelisiwa nga vha komiti ya lushaka ya COPE Congress National Committee CNC kha muṱangano we vha u fara fhaḽa Bloemfontein mafheloni a vhege yo fhelaho. Ḽihoro ili ḽo livhana na phambano dzo vhalaho phanḓa ha khetho dza 2024. This thing of the Deputy President, Willie Madisha, and Comrade Sheko being expelled from the Congress of the People, it had a very big influence in my decision to resign from the Congress of the People. The Deputy President, Willie Madisha, is a founder member of the Congress of the People. Ntate Sheko, founder member of the Congress of the People. I cannot sit and accept this type of thing happening to my comrades. That's why I decided to walk away from this party, and it's over. I don't have anything to do with the Congress of the People anymore. Last year, around the 25th of August, 2022, following a meeting that took place of the very same committee, which Dennis Bloem and the two other gentlemen did not, well, they failed to attend, but they were invited. They went on public, purporting that they held their own meeting, whereupon they had taken a decision to suspend Mr. Lukota as the party leader. So all these things emanate from there, where they held this meeting. We have been saying, but show us the minutes and who was there. This is not coming up. But they went public, and I'm sure many people will recall that they went public to say that they have suspended Mr. Lukota and all, when in actual fact,
we have tried by all means to indicate to them that what they were doing, in fact, anybody would not have expected that from people who are said to be in the leadership of the party. Tanzi ya mubuso katsengo ya Burayo la Senzo Meiwa fala khothe khulwane ya Pretoria mukapteni Bobongi Nkosi Mtshali wokundelwa utahisa bupfiwa kha uri tshigidi tshetshavha tshi Cleveland a tshi ngo pfulusiwa na Vho Mtshali vho vha vhone mulanguli wa lufhera lune habe wa zwithu Cleveland ngei Johannesburg afha ndi hone he tshigidi tsha dzhiwa u bva kha muhwelelwa wa vhuraru wa Mthobisi Mncube tsha dzhiwa nga ṅwaha wa 2015 kha muṅwe mulandu. I think the highlight is the fact that that firearm that was investigated and possibly linked to the Meiwa murder trial could have been exchanged while it was stored at the Cleveland police station's exhibit store. And that was the assertion by the defense during cross-examination of Captain Bongi Nkosi Mtshali at the Pretoria High Court this afternoon. So, just for context, this about this gun, accused number 3 was arrested in 2015, and what then happened is that when he was arrested, a gun was found in his room, as well as ammunition. This gun was for a case which related to taxi violence in Alexandra. He was then convicted for that crime, and so now it was stored. It was the first time it was taken out of that exhibit store in Cleveland was on the 10th of February 2015 for ballistics, and it was returned on the 25th of the very same month. So now for 5 years, it was sitting in that exhibit room until it was then booked out by Colonel Christian Mangena on the 20th of July 2020. However, and this is where the defense now based their case, he made a statement, and this is Christian Mangena, that when he took out that exhibit on the 20th of July 2020, 5 years after it had been there, he says he found it in an open exhibit bag. So meaning it was not sealed according to what Mangena's statement as it was read out in court. So the defense has now used that to say there was then the likelihood that the guns could have been exchanged during this 5-year term that it was therefore in an open exhibit bag. But the witness obviously said he had no comment on that. He has also insisted that as far as he understood, the bag was sealed when it was handed to Mangena. Bali horla zanu PF bako sasaradza murangaphanḓa wa tshigwada tsha vhalavhelesi vha dzikhetho tsha dzingu ḽa SADC Vho Nevers Muumba hune vha khou vha pomoka uri vha khou dzhia sia kha muvhigo wavho wa zwa dzikhetho we vha ṋetshedza nga ḽavhuraru musi vha tshi khou amba na vhoramafhungo na musi fhaḽa musanda wa Zimbabwe Harare. Muambeli wa ḽihoro iḽi Vho Christopher Mutsangwa vho ṱalusa Vho Muumba sa muthu a songo fanelaho u shuma sa mulavhelesi wa dzikhetho fhedzi tshavho vho fanelwa nga zwa vhufunzi. We hear of a certain head of the delegation from a certain country of the SADC mission without prior consultation with his colleagues, fellow observer missions from sovereign states, and without them even having given reports back to their countries, even gone back to their secretariat, because the secretariat is the collective secretariat of SADC. He decides to delve into matters which have nothing to do with his mandate. SADC has got several committees which deal with various issues of SADC, of Southern Africa development. It even has a constitutional review committee within its ambit. If anybody has got issues about the Zimbabwe laws, that is the relevant body within SADC to come and question the statutes of the sovereign state of Zimbabwe on a peer-to-peer basis as fellow acceders to the SADC protocol of unity, of cooperation. It is not the duty of a particular individual
to arrogate to himself the role of a constitutional review committee of the laws of Zimbabwe. So, Mr. Nevas Mumba from Zambia, we call you to order. Don't delve into the laws of Zimbabwe. If you've got issues with those, tell your relevant institutions, not the SADC Observer Committee, your relevant institutions to take it up with the SADC Secretariat in Zambia. Otherwise, we know that he is a preacher, he comes here, he has got his friends, and he was seen hobnobbing and accosting himself with the CCC. We don't think that's what Zambia stands about. He even goes further to try to make an issue about civic organizations and chooses some against the other in Zimbabwe. He favors Zesin and others. Then he castigates FAS on the other hand. This is a bias. Richiko bvela phanḓa vha muhasho wa mutakalo Limpopo vha khou shumana na pulani ntswa ya u pfulusa depo ya mishonga u bva tshikolobulasini tsha Seshego u ya Polokwane. Rakontraka ono ḓitholiwa u thoma na mushumo u bva kha tshifhaṱo tsho ṱahalaho u ya fhethu ho tsireledzeaho. Mupfuluwo uyu wo sasaladziwa nga vha Automotive Foundation vhane vha tenda uri izwi zwi ḓo ita uri depo iyi ibe ya private. Vha tshiimiswa itshi vha khou humbulela uri muhasho u ḓo shumisa masheleni a rannda dza miḽioni dza 5 nga ṅwedzi nṱhani ha masheleni a miḽioni 4 fhedzi ane vha a badela zwa zwino. Mavhengele a u vhulunga khawo mishonga ine yavha i minzhi vhukuma a dovha hafhu a phaḓaladza mishonga iyo kha dzi kiliniki na maongelo u mona na vunḓu. Hone tshifhaṱo tsha u vhulungela mishonga iyo tshine tsha vha tsha kale tsho no ṱahala vhukuma. Vha muhasho wa mutakalo vho tou hira tshifhaṱo itsho hune vha badela zhendedzi ḽa mveledziso ya ikonomi masheleni a linganaho miḽioni 4 ya dzi rannda. Masheleni eneyo a katela u badela miholo, u endedziwa mishonga, zwa thekinoḽodzhi khathihi na tsireledzo. Ho dzhiwa tsheo ya u pfulusa tshumelo iyi uri i isiwe fhethu ho tsireledzeaho. Fhedziha u ya nga vha tshiimiswa tshi sa shumeli malamba tsha Automotive, tsheo iyo i ḓo ḓurela muhasho masheleni a sina vhukono nga ṅwedzi nga ṅwedzi. Why bona ba department o MEC jo tlhopela mathuba ba sa di tshelete ba renovate plekela ba ezosolosa because ina na reka zosolosa ya ka tshelete lo e kaone than re 50 million ka khwedi re fe motho. Vha muhasho vha ri thandela iyi yo avhelwa ramabindu we a ṋetshedza mutengo wa nṱhesa nga thendelano ya miṅwaha ya tshivhalo. Ho lavhelesiwa maitele a kuvalele o shumiswaho hu khou anganyelwa uri nyengedzedzo ine ya nga vha hone i nga fhira rannda dza miḽioni dza 5. The 50 million rand that is being spoken about here, that's why I spoke about use of malice or ignorance, is the amount of the estimated cost of this tender altogether for all the years that this tender has been signed for. And that amount is not the aggregated cost, by the way. It was written on the tender document to justify the point scoring system of 90-10 that is used by supply chain. Vhashimiswa vho ṅwalela mulanga vunḓu ḽiṅwalo ḽa uri hu thomiwe ṱhoḓisiso. Fhethu afho hu khou lavhelelwa uri hu ḓo pfulutshela kha tshifhaṱo tshiswa ṅwaha u ḓaho. Ḽiṅwe fhungo kheli vha muhasho wa gwama vho humbela uri masipala wapo wa Thulamela u vha ṋetshedza mabambiri a u avhela thendara. Izwi ndi nga murahu ha musi hu na mavharivhari a u avheliwa ha thendara ya miḽioni dza 28 wa dzi rannda nga nḓila i si yone kha mulanguli wa masipala. Muthu o vhigaho mulandu wa Tshiphirini o punḓisa mafhungo nga kha zwileludzi zwa vhudavhidzani hune a pfala zwi tshi kwama mulanguli wa masipala Vho Masala Makumule khathihi na mulanguli muhulwane Vho Aluwani Gangashe. Vha khou pomokiwa mulandu wa tshanḓanguvhoni musi hu tshi tholiwa rakontraka wa u vusuludza bada dzi songo shulwaho. Masipala uyu wo wana masheleni a miḽioni dza 28 u bva kha muhasho wa gwama a u thusa musi wa zwiwo. Masipala wa Thulamela vhuponi ha Thohoyandou u mafhungoni zwi tshi ḓa nga murahu ha mivhigo ya mavharivhari a u sa tshimbidza zwavhuḓi ha u avheliwa ha dzithendara zwe zwa vhonala kha zwileludzi zwa vhudavhidzani. U ya nga ha mivhigo, mishumo ine ya ḓura rannda dza miḽioni dza 28 yo avheliwa dzikhamphani dzine dza vha na vhuṱumani na vhaofisiri vhahulwane vha ha masipala.
hu dovha hafhu ha vha na mavharivhari a uri idzo khamphani dzo wana khonṱhiraka naho dzi sa koni u ita mushumo. Naho zwo ralo vha ha masipala vha ri mivhigo eyi a i na vhungoho khayo nahone ndi u ṱoḓa u vha tshinya dzina. We have received that information from social media and newspapers. The allegations are unfounded. In other words, one can say, if not unfounded, that is propaganda. That need our municipality to be tarnished. I've told you already that we are the best municipality in the province. Kha mivhundu ye ya vha i tshi khou tea u khuriwa hu katelwa vhupo ha Manyuwa, Khalavha, Tshanje na Lunungwi. Vhuponi ha Lunungwi ho vhetsheliwa thungo masheleni a u khura bada ya kilomithara 2 nga masheleni a milioni 3 na maḓana 5. Vhaṅwe vha vhadzulapo muvhunduni uyu vha ri masipala a huna zwinzhi zwe wa vha itela u vusuludza dzibada lwa miṅwaha. Vho ḓo dovha hafhu vha amba uri masheleni aya ndi manzhi vhukuma musi vha tshi khou vhambedza na tshikhala tshine tsha khou tea u khuriwa. Masipala wapo wa Thulamela ndi muṅwe wa mimasipala mivhili fhedzi kha ḽa Afrika Tshipembe vhe vha wana masheleni a shishi u bva kha muhasho wa zwa gwama. Muṅwe masipala we wa wana masheleni aya ndi wa Nelson Mandela Bay. Ri tshi vhuya maragani ri lavhelesa afhio? Ri tshi vhuya maragani ri ḓovha ri khou lavhelesa fhungo ḽa BRICS khathihi na nyambedzano nga ha BRICS. Ri khou dovha hafhu u vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ri tshi khou bvela phanḓa, mahoro a polotiki kha ḽa Afrika Tshipembe o ṱahisa vhupfiwaho yaho nga u fhambana nga ha muṱangano wa vhu15 wa BRICS we wa swika magumoni nga ḽavhuṋa. Izwi ndi nga murahu ha u ḓivhadziwa ha u engedziwa ha miraḓo ya mashango a BRICS u bva kha 5 u ya kha a 11. Khuvhangano iyi yo dzhia tsheo ya uri mashango a Iran, Egypt, Ethiopia, Argentina, Saudi Arabia na United Arab Emirates a ḓo vha tshipiḓa tsha BRICS. The DA notes the admission of Iran and Saudi Arabia into BRICS with concern. The addition of 2 new member states run by authoritarian regimes with concerning totalitarian tendencies may tip the scales in favor of an illiberal, oppressive, and autocratic approach to foreign relations and trade. The ACDP welcomes these initiatives, noting that within our BRICS partners, the unemployment rate sits at some under 10%, whereas in South Africa it is over 32%. And very clearly, the benchmark set by our BRICS partners must be a benchmark that we measure ourselves against. The ACDP has consistently said that we cannot be exporters of raw material and importers of finished products when we have such a high unemployment rate. We applaud President Cyril Ramaphosa and the South African government for hosting a very successful BRICS summit in the country. Once again, South Africa has demonstrated beyond any reasonable doubt that it is a country that is able and capable to host world-class conferences and meetings. The expansion of the membership of the BRICS countries was expected. It is clear that there is an effort to create an alternative against the Western economic bloc in future, but it is not as simple as that. It is not an easy road to travel. Even the discussion to create a new monetary system will not be easy. We believe that it is time that we do not only do that, but South Africa must actually opt out of the Rome Statute. It is time that we find ourselves amongst those who are able to prioritize us and where there is mutual beneficiation amongst member countries. During the first phase of expansion, we had to
look at the countries that we wanted to bring in, and we also had to look at regional representation. And you saw that we have brought in an additional country from Latin America in the form of Argentina, and then we've brought in 3 countries from West Asia, Saudi Arabia, Iran, and UAE. And we've brought in 2 countries from Africa, Egypt and Ethiopia. So we've covered the whole spectrum of the global south in terms of the countries that we have brought. I think it's good for the BRICS region. Already we had 2 very oil-rich, gas-rich countries in the configuration. Brazil and Russia are significant countries in terms of energy. Now you have these 3 countries that are also well endowed in terms of energy resources. It also further fortifies BRICS standing on the global stage in terms of being a group of countries that have substantial resources. Human rights is cherished by all of us. I don't think you can isolate human rights to 1 or 2 countries, and especially countries of the global south. Also look at human rights violations in countries of the global north. No one speaks about that. They're always pointing fingers to countries of the global south, to countries of Africa, that we are violating human rights. What about the rights of countries of the global south that's constantly violated? Look at how the refugees from Africa is treated, as against refugees of the Russia-Ukraine war, how they are treated. This is violation of how we treat human beings very differently based on which part of the world they come from. We all want to champion human rights and work collectively to address this. Within BRICS, we speak very openly about these issues. Musi ri shumela kha fhungo la BRICS ri lavhelesa fhungo la unga thomiwa ha tshelede kana currency ya BRICS. Ri ḓo amba na muḓivhi wa zwa masheleni Vho Tshilidzi Mavhungu u bva kha Tshilidzi Mavhungu Financial Literacy. Vho Mavhungu ri khou vha ṱanganedza fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Mbudziso ya u thoma ine ndavha nayo ndi ya uri vhone vha tshi tou lavhelesa einoni muṱangano wa BRICS wo tshimbilani? Muṱangano wa BRICS wo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Musi u tshi sedza uri ri khou vhona hu na mvelaphanḓa khulwane ye ya vhonala nga musi ri tshi engedza mashango a rathi, nahone ha vhonala hu na zwithu zwinzhi zwo shumiwaho, so wo tshimbila zwavhuḓi. Zwino vha khou amba nga mafhungo a uri ho engedziwa mashango a rathi kha BRICS. Vha vhona ungari zwi amba mini kha shango ḽa Afrika Tshipembe? Kha shango ḽa Afrika Tshipembe hezwi zwi amba uri ro no vha na mashango manzhi ane ra kona u vhambadzela khao na one a kona u shuma na riṋe zwi tshi kwama ikonomi ya shango, na u kona u thusana kha zwithu zwinzhi zwi nga vha miḓagasi na zwiṅwe zwine ra khou lila ngazwo fhano. So ndi zwithu zwa ndeme, mara u tshi dovha wa sedzana zwo ri hu na mashango a na zwithu zwinzhi kha haya mashango o engedziwaho ri tshi katela na mashango ane a vha hone u bva mathomoni. Kha musi vha ri bvisele khagala ngauri zwino ri khou pfa vhathu vhanzhi vha Afrika Tshipembe vha tshi khou ri zwi amba zwo zwino riṋe vhathu vha Afrika Tshipembe ri ḓo pfuma nga maanḓa. Hu na vhungoho kha hezwo zwithu na uri ṱhamusi arali hu si na ngoho vha ri ṱanḓavudzele kana vha ri bvisele khagala uri zwi amba mini? Vha ḓo zwi humbula zwo ri ri khou amba nga mashango a global south. Mashango a global north o ḓi kuvhanganya a shuma zwithu zwinzhi u bva murahu, vha wana mashango a no nga vho America na Europe ho vha na mvelaphanḓa khulwane. Zwino mashango a global south a khou ḓi kuvhanganya nahone a khou shuma zwithu zwawo zwine zwa ḓo sia haya mashango a tshi kona u vha na mvelaphanḓa khulwane. Vha tshi vhona uri ri na mashango a no nga China, Russia ane a vha na lupfumo lunzhi. Zwino ri tshi khou amba nga masango a Saudi Arabia ane na mashango a no nga enea a Iran, ndi mashango ane a vha na oil nnzhi, zwine zwa amba uri nahone lupfumo lunzhi lune ri nga ḓivha na zwinzhi zwine ra wana khalo. Vha khou amba nga fhungo ḽa uri Saudi Arabia na Iran ndi mashango ane a vha uri o pfuma zwihulu zwi tshi ḓa kha zwa oili. Ṱhamusi nga ri ṱanḓavudzela uri vhundeme hune ra vha naho zwa zwino ndi vhufhio musi haḽa mashango ndi amba uri ri tshi dzula kha zwa oili ndi vhufhio lune musi ri na mashango ri ḓo vha ro bva kha heyo thaidzo hani? Arali vha tshi sedza vha ḓo wana uri zwithu zwinzhi musi peṱirolo i tshi gonya na zwone zwi a gonya, nahone ro vha ri sina na vhupfiwa na vhuthihi kha mashango haya a dzi oil ngauri o vha hu iḽa zwine zwa pfhi petrol dollar hu tshi shumiswa dolara u renga tshiṅwe na tshiṅwe. Mara zwino nga mulandu wo ri ri khou vha na u rengiselana nga dzi currency dzashu sa zwine maphuresidennde vha khou amba, zwi amba zwo ri riṋe vho ri ḓo kona u renga nga dzi rannda dzashu ri tshi renga heyi oil ine ya ita petrolo, lune zwi amba zwo ri ri nga ḓi wana ri tshi khou wana mitengo ya fhasi vhukuma ine ya nga ri farisa sa shango. Shango ḽa America ḽi ḓivhiwa sa shango ḽine ḽa vha uri ḽo pfuma nga maanḓa, fhedzi
uri zwinoni u tshi khou lavhelesa hanefha kha dzi Facebook na kha dzi Instagram vhadzulapo vha America vha khou amba zwori vha khou vhilela nga maanḓa ndi zwifhio zwine ṱhamusi shango ḽa America ḽa nga ita ṱhamusi arali heinoni tshelede ntswa ya BRICS ya vha hone ḽa nga ita u isa phanḓa uri ḽi vhe ḽone ḽa vhori ḽi khou ranga phanḓa kha zwa ikonomi ḽifhasini? Shango ḽa America zwa zwino a hu tou vha na zwinzhi zwine ḽa nga ita nga nnḓani ho vha na tshumisano na mashango a BRICS ha ḓi vha na dzinyambedzano dzine dza nga vha hone mara arali zwa ḓi bvela phanḓa hu tshi vha hu si na dzinyambedzano dzine khou itwa zwi amba zwori hu ḓo vha na mashango manzhi vha zwi ḓivha zwori na mashango manzhi ane a kha ḓi ṱoḓa vha dzimembara dza BRICS zwine zwa nga amba uri tshiṅwe tshifhinga vha nga wana hu tshi swika hune heyi currency ine ya khou amba ya BRICS ya wa vhone ine ya renga phanḓa zwithu zwoṱhe dolara yavho ya tsela fhasi mara a hu tou vha na zwinzhi zwine vha nga ita zwa zwino nga nnḓani ha musi vha tshi vha na dzinyambedzano u nga zwiḽa hu tshi vha na nyambedzano kha England kha ri tori Europa i tshi vha na nyambedzano na America nga murahu ha dzi World War ha dovha vha na tshumisano yavhuḓi pound ya ḓivha na nungo nga ngeno na dolara ya ḓivha na nungo. Arali lavhelese kha zwa makwevho na ṱhamusi na mishumo u sika wa mishumo zwithu zwi amba mini hu ḓo vha na mishumo minzhi fhano Afrika Tshipembe kana na kha mashango na vhori a tshipiḓa tsha BRICS? Vha ḓo zwi ḓivha zwori kha muṱangano honoyu wa BRICS ho vha na vhathu vhanzhi vhaṅwe vha vha tshi khou kona u amba na dzinyambo dza mashango a nnḓa ano nga hanengei China na huṅwe zwine zwa amba zwa uri mafheleloni azwo vha ḓo wana uri na riṋe vho ri vho kona vho uya ra wana mishumo inengei vhoramabindu vhashu vha ḓo kona vho rengisela mashango aḽa rengei na vhaḽa vha kona u rengisela riṋe zwi amba zwori vhaḽa vha tshi ṱoḓa u ita makwevho fhano vha kona u ḓa vha ita na riṋe vho ri a kona u ya ngei zwine zwa amba zwori hu ḓo vha na u sikwa mishumo musi hu tshi khou shumiwa hezwo zwithu zwoṱhe mara zwithu zwine zwa khou vuwa zwo itea matshelo ndi zwithu zwine zwa ḓo dzhia tshifhinga uri zwi vhe hone. Kha musi mbusi yo fhedzisela ine ra nga tou lavhelesa ndi ya uri arali ṱhamusi heinoni tshelede ya BRICS ha nga pfhi i khou ya phanḓa zwi nga dzhia tshifhinga tshingafhani uri i vhe hone? Ndi zwithu zwe vhanzhi vha vho lavhelela uri hu ḓo vha na zwinzhi zwine zwa ḓo ambiwa kha BRICS summit heyi yo vha hone fhedzi a hu ngo tou vha na zwinzhi zwo ambiwaho hu khou pfhi dzi minister dzi ḓo ya dza dzula ha dzudzanyiwa zwithu ri ḓo pfha zwinzhi kha muṱangano une wa khou ḓa wa BRICS wa ṅwaha u ḓaho une wa ḓo farelwa ngei Russia mara ndi zwithu zwine arali zwo dzudzanyiwa hu ḓo ḓi vha na mafhungo a uri hu ḓo ḓi fanela u shumiwa dzi system dzine dza ḓo kona uri heyi tshelede i kone u shuma zwavhuḓi sa dzi tshelede dzine dza khou shumisiwa dzi no nga dzi dolara na dziṅwe mara a si zwithu zwine ra nga ri nga zwi matshelo ri nga vuwa tshelede iyo yo thoma u shuma mushumo wayo. Mafhungo ro livhuwa nga maanḓa vho tou ḓidina vha vha na riṋe fhano nḓuni dza khasho dza SABC u amba na riṋe nga heḽinoni fhungo ḽa BRICS matsina avho ndi vho Tshilidzi Mavhungu vha vha khou ṱalutshedza zwinzhi nga muṱangano wa BRICS zwa zwino ri livha kha milaedza ye vha ri rumela kha WhatsApp ri pfa uri vhone vha ri mini nga fhungo iḽi. Kovela nṋe ndi vhona uri ho muṱangano wa BRICS wo vha hone u ḓo sia shango ḽashu ḽi kha tshiimo tshavhuḓi nga murahu ha tshifhinga ro sedza uri ikonomi yashu i ḓo vha fhethu havhuḓi na kha sia ḽa mbambadzo ri ḓo vha ri fhethu havhuḓi ndo sedza uri haḽa mashango ndi maṅwe a mashango ane o dzula o bvelela. Ndi vhona ungari u nga to vhuyedzesa nga maanḓa kha vhabindudzi vhane vha nga kona u bindudza kha ane ya mashango a kona u dzhenelela kha muṱangano wa BRICS kha riṋe vho vhaṅwe vhathu zwavho a thi vhone zwi tshi nga to ri vhuyedza nga u to ralo ndo livhuwa ndi vhorosala no bva kha Thondoni nda lokovela fhano vha khou amba na Dzakani John nṋe ndi vhona uri ri nga vhuyelwa sa Afrika Tshipembe na vhadzulapo nga u angaredza nga kha dzulo ḽa BRICS arali havha na zwine zwa ita u tevhelela zwo langanwaho na zwo tendelwanaho khazwo uri u ya phanḓa ho itea mini hone arali a siko vho kuvhanganya fhedzi ha ḓi dovha lindelwa muṅwe ṅwaha kana ngei Russia zwi ḓo ḓi tou vha zwa fhelela hanefho khou amba fhedzi ri khou ṱoḓa nyito nṋe u ya nga ha nṋe ndi vhona zwi tshi ḓo vhuyedza nga maanḓa kha vhubindudzi ndo livhuwa mulalo wa Afrika Tshipembe havho he vha ri rumela nga Facebook ndi vhu tevhelaho ndi kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook kha SABC Mafhungo kha ri lavhelese vhupfhiwa ha u thoma hune ha ḓo vha hu tshi khou bva kha Prince Mudau bva ngei Tshitomboni nga vhudzulo uri nṋe ndi vhona zwi tshi ḓo thusa kha zwa vhuvhambadzi na maṅwe mashango zwi sika na mishumo ngauri ikonomi i ḓo vha yo khwaṱha. Mulaedza wo tevhelaho arali lavhelesa uri u khou bva khavho nnyi u khou bva khavho mpho manzhi vha ri nṋe a thi vhoni hezwo zwi tshi ḓo itea South Africa i khou vhuyelwa nga mini afha kha mbumbano ya BRICS kha BRICS hu khou vhuyelwa mashango mavhili fhedzi ane a vha Russia na China haya maṅwe o tou fhelekedza fhedzi.
uvho ndi vhupfhiwa vhune ha khou bva kha mpho ri tshi khou sedza vhupfhiwa vhune ha khou bva kha Negukhula uri nṋe ndi vhona zwi tshi ḓo vhuyedza vhukuma shango ḽa fhano zwi pfala na muṱangano u tshi khou tshimbila zwavhuḓi kha masia oṱhe. Mulaedza wo fhedzisela u khou bva kha Mudzanani Mayoyo ane a ri u bva Carltonville ari ndi khou vhona unga ri ḓo shuma zwavhuḓi nga murahu ha muṱangano wo vhaho hone vhunga na shango ḽa China ḽo ḓiimisela vhukuma u shumisana na shango ḽa vhoriṋe siani ḽa vhubindudzi ari nda ro livhuwa nga maanḓa vhupfhiwa havho a vha ise phanḓa no davhidzana na riṋe fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa zwa zwino ri khou thomela ya maragani ri tshi vhuya ḓovhela na zwinzhi. Ri khou dovha hafhu u vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ri tshi khou bvela phanḓa vharangaphanḓa vha vhadzulapo vhuponi ha Alexandra Devhula ha Johannesburg vho ita khuwelelo ya uri mapholisa vha dzhenelele kha vhutshinyi vhune ha khou hulela vhuponi uhu. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi ho ṱhaseliwa vhathu vhane vha shuma u lwa na vhutshinyi vhuponi uhu. Muṅwe wa vharangaphanḓa vho Thulani Zuma vho thuntshiwa vha vhulawa vhege mbili dzo fhiraho. Hono fhela vhege musi murangaphanḓa avha vho vhulungiwa fhedzi vhadzulapo vha tshe na nyofho. We are asking upon the police to be more proactive and they must be visible to the communities. And another thing, they should start working hand in hand with the patrollers, because the patrollers are doing the very same job. They are assisting the police actually. And so the way I see it myself, it's best if they help and patrol with the patrollers. I feel bad what is happening because they are killing our patrollers and we don't know who gonna look after us. So it's bad. Because there's no police who is patrolling here. These people, they were trying to save us. So if they're killing them, we feel bad, very bad. Rikobvela phanḓa vha ḽihoro ḽa DA Northern Cape vho ita khuwelelo kha mulangavundu Dokotela Vho Zamani Sol uri vha pandele nga u ṱavhanyedza muhulwane wa muhasho wa mutakalo Dokotela Vho Dion Thuys na vhaṅwe vhaofisiri vhe vha kwamea kha tshikandala tsha dzimiḽioni dza zwishumiswa zwa tsireledzo musi vhathu vha tshi khou shuma. Vhaofisiri vha sumbe vha muhasho u katela na Vho Thuys, muofisi mutshimbidzi muhulwane wa zwa masheleni Vho Daniel Gaborone na tshanḓa tsha mulanguli mutshimbidzi wa zwa masheleni Vho Victor Nyokong vho fariwa nga vha dzi Hawks nga ḽavhuṱanu he vha dzodziwa tshiṱokisini. Vha dzi Hawks vho fara vhathu vha ṱahe ino vhege zwi tshi ṱumana na thendara ya masheleni ane a paḓa miḽioni dza 60 wa dzi rannda. We have opposed this appointment of Dr. Thuys when he was arrested 6 months ago and even twice for the violation of the PFMA as the acting HOD. Subsequently, he was appointed by the Premier and the MEC, and we have been calling for his removal. We have also asked that he himself's been found guilty last week of relating to the irregular leases agreement of the nursing accommodation. We are just looking to this matter, also ensuring that internal processes unfold in consultation with, of course, the affected officials. As you will know that for now we will not be saying much, dwelling much on the subject matter because some of the officials are still detained. But following that process, we will be able to appraise the public and through probably a press conference or a media statement that we issued with detailed information to say what is our position going forward pertaining to the questions that you've just posed. Machudeni vhane vha fhira maḓana maṱanu u bva Central University of Technology ngei Bloemfontein a vha nga tendeliwi u avheliwa maṅwalo a ndalukanyo dzavho ṅwedzi u ḓaho. Machudeni avha vho hanganiwa vhukuma vha ri izwi vho zwi vhona nga musi mutevhe wa vhane vha ḓo avheliwa ndalukanyo dzavho u tshi anḓadziwa. Vha ri vhulanguli ho vha ḓivhadza nga ha mabambiri ane a khou ṱahela e vha kundelwa u a swikisa nga tshifhinga. When I applied here, I used my matric certificate and my ID, so it's a new story for me when they say I don't have
they don't have my documents on the system. I was here yesterday because I haven't received any communication at all from the university regarding my outstanding documents. You cannot expect people to apply at this institution using the required documents. Then at the later stage when they are supposed to be graduating, then you are somewhat requiring them again. They lost some of our documents, but that is not our problem. Let them fix it. So now at this point, because they are saying the process is too long, therefore we cannot be added on the list. Let them postpone these graduations. At this current moment, students of Central University who are possible graduates, they're being excluded in a huge number from making it to the stage, making their family proud at the last moment in the institution. We want the university to postpone graduations to the 13th of October. Because of the 13th of October, it will be on Friday. It's open. So we are telling the university to postpone graduation to the 13th of October. Failure to do so, we are not going to allow graduations to continue happening next week, Friday. vakati vakambekanya mushumo ya maambiwa pano kha DTT. Minista wa zwa vhuendi vho Sindisiwe Chikunga vha khou ita khuwelelo ya uri ukatelo vhafumakadzi kha sekithara ya zwa mabupo. Vho vha vha tshi khou amba kha mushumo wa National Aviation Gender we wa fariwa nga vha South African Civil Aviation Authority we wa pika u tandulula dzikhaedu khathihi na u shayeya ha ndingo na kha sekithara iyi. Minista vha ri mbekanyamushumo edzi dzi tevhelaho dzi ḓo vhuedza vhafumakadzi. Ri tshi khou bvela phanḓa u vha na fulufulu ḽo linganaho ndi ḽone fhungo ḽe ḽa ambesiwa kha ḓuvha ḽa u fhedzisela ḽa khuvhangano ya SA Auto Week ye ya vha i tshi khou tshimbidziwa nga vha Automotive Business Council NAMSA. Khuvhangano iyi ya maḓuvha mararu ya vhathu vha ndeme kha zwa zwiendedzi yo fareliwa Nelson Mandela Bay ngei Eastern Cape. Nyambedzano dza dzo fariwa dzo vha dzi nga fhasi ha ṱhoho ine yo lavhelesa fulufulu khathihi na mveledziso kha nḓowetshumo ya energy security and a just transition. Second quarter, there was a little bit of a rebound, and if you look year over year, it definitely does show growth of about 4.4%. That was off the back of the fact that we also remember in the second quarter of 2022, we had the devastating floods in KwaZulu-Natal that really affected Toyota very severely and had a big impact on production and availability. But there has been some recovery in the second quarter, albeit very, very small at this stage. Decisions for our plants are not made locally. Decisions are made overseas. And you must remember, Mcebisi, we fight for $1 globally. And if a decision is made and we miss the opportunity, we're going to regret. And to us, that's a concern that we've been taking long to make decision. Because once you make decision, you create a policy certainty. Then I can go to my head office and say, this is the policy situation, this is a legislation situation, and then we can get that investment. It's an inevitable situation that we've got to be ahead the curve. As a province, as you will understand, that we've got the biggest market share in terms of the car manufacturing in the country. So as a province, we should be able to lead the charge. So we're preparing ourselves for that. So already AITC Eastern Cape is working on that, so you can get details from their side. But this is work that we're doing in anticipation of what is going to be happening soon. Vha khoro ya zwa mulalo na tsireledzo ya African Union vho khwaṱhisedza uri hu na khaedu ya u jabuliwa ha mivhuso nga masole kha dzhango ḽa Afrika. Vho ita na kaidza nga vhuhali u jabuliwa ha muvhuso kha ḽa Niger. The African Union suspending Niger after efforts, especially by the West African regional bloc ECOWAS, in trying to ensure that it gets ahead in terms of mediation with the military junta to reinstate President Bazoum back to office or restore constitutional order. And the African Union is concerned actually about the number of coups, given what we've seen in Mali, Burkina Faso and Guinea in the last 3 years. And there's concern that if the political crisis in Niger is not addressed, then that would encourage more coups in the country. But then also they're trying to be careful as well, because ECOWAS has threatened the use of force if diplomacy fails
And so they're trying to do all they can in trying to open dialogue and to talk to the military junta to restore constitutional order back to President Bazoum. But also there's also concern about the people in Niger who are being affected by the sanctions that have been imposed by ECOWAS. They're dealing with rising cost of food and also blackouts due to electricity being cut off as part of the sanctions to pressure the junta there. So there's a lot of concern as to what's happening in Niger. Doribo aler kadwa za mitambo ugidima zwibonala zolelwa bukuma khangwena ya mbambe ya comrades potete dijana muzurapo apa pa Mahikeng nge Northwest boshuma zwabudi bukuma khambambe zeba zigenerera naho bana khaidu za masheleni wodokombetshedzea wana mushumo nga murahu ha u fedza tshikolo zwe zwa ba fareledza kha zwa ugidima fedzi u dimisela havo zwa ona mitshelo he bathu ba bugwena ha comrades marathon nga rekodo ntswa ya awara 5 na miniti ya 10 na miraru na sekonde dza 50 Like about grade 8 and then hona le dinthaus tsa dikolo. Yeah, and then ke participate mo go tsone. Then that's where I realized gore ke a khona. But then ne ke taboga 3,000. Yeah. Then I ntse ya e tsamaya go di district ya kae then ntse ke enjoy. Then be feel like ke tla mo stadium ke to trainer, but I was training alone. Then kuna le group in a trainer every day ke tlhole ke ba bona e ke kopa go ba join. Ke startile ka 2018, I was just checking because Asian is still tumela, yeah, and then ke checka gore ke tla bereka yang, so ke test, and then e be ke fitlhela gore no a ke selege go a promise, and then ke teng go isumolotseng teng for comrade ka the very same year 2019 Edward Mutimina tsena position 4. Yeah, then ke teng go I'm motivated teng gore ke nile motivated go mmona a tsena position 4 and a le mo leading bunch, you know, but do this as a massive jara a tsena position 4, but I was motivated. Ali arongo fedza mushumo Rofedza Shanduri ya onesa Rodiwa ngamanda uba hone havo na rina kenombe na mshumo artangane hapo beke da urini abezuli Ardo bertangane futhi ngamsumbuluwo ubva kha wara ya vutahe usikira kha wara ya vufumi abe madekwana avudi nda